ইনভেস্টিগেশনের আমি আয়া প্রথম দেখলাম ঠিকই তিনটা দোকানের থেকে দুইটা দোকান চুরি হয়েছে আর একটা দোকানে ঢোকার চেষ্টা করছে শুধু ঢুকতে পারছি না দরজা বন্ধ আছে। মোটামুটি ম্যাডাম কটা নাগাদ এই চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে একটা অনুমান? এটা আনুমানিক রাত্রেই হবে। রাত্রে কোন কোন দোকানে হয়েছে চুরিটা? জলি ইন্ডাস্ট্রি আর বিজিত ভট্টাচার্য দোকানে সাইকেলের দোকানে চুরি হয়েছে। শুনেছি সাইকেল স্টোর। হয় সাইকেলের দোকানে চুরি হয়েছে, কিছু অর্থ কাগজ নিয়ে গেছে। জলি ইন্ডাস্ট্রি ঢুকছে, এখন দেখা যাক কী কী জিনিস নিচ্ছে আনুমানিক? এত কিছু তো আর নেওয়ার তো কিছু নাই, দেখছি যতটুকু তারা নগদ অর্থ টর্থ কিছু লোকের তারা লকা টকা ভাঙ্গা আছে, তো দেখছি যারা আসছিল টাকা নিয়ে গেছে। এমন বেশি কিছু চুরিছে, মোটামুটি যা আসছিল টাকা পেয়ে গেছে, রাত্রে যা আসছিল নিয়ে গেছে। पाटिमुंगते चैतवनी तो मुगा खरजाकटा बक्तरमनगर थानानि पुलिस पाटिमुंग फोरोंजाक थांनाय रकनि शाखा वक्राक साक्तार मनहार जागनाय हिनि शाखा पुलिस report sini khorang Srangshalo kaisa pandani bisingti tu family ni 10 voters from kha BJP bodol ni bana oshalo bodol ni bana ya phare boronglam sogai na harka takarjola mondol asufang nirmol deb bormano khobe BJP bodol ni tekubon adong rak Koktumani bisingti Shaiman ka takarjola amse BJP GS president rokno tiye financial ni samung humung no tiye BJP bodol ni kaisa koksa panda khlaijak mani jorawo BJP bodol no khapur jagi dal bidal bodol ya karei tu family ni 10 voters from kha BJP bodol ni bana asholo bodol ni bana ya phare boronglam sogai na harka takarjola mondol asufang nirmol deb bormano khobe BJP bodol ni tekubon adong rak tamni bagai tini oro program thengrakha hambaino to je media channel fainer no actually singdina jaga sini buskhangni কর্মসূচিनो তিনে sing president sokte kendra chasta sini senior নেতৃত্ব মুরসানি president gs rongtine singdina jaga kaisa kok sablai pandase haibaro sini kok sablai pandawo sini bharatiya janata party no hamjagi nai kubun dol noya khari nai singwai dui poribani 10 butar dui poribani 10 butar singwai halago hepika korsin busang tongo application singdini kaisa acha sat borok bo jagani oro je tab je joining khaini rok borok sini takatla বিধান সভা ni no jongpujila পঞ্চায়েত ni to jongpujila bisi total family business sagamsa দুই পরিবারনি 10 ভোটার sar agami dino nongni BJP trop থেকে tam sar mo nai ফাইনাল কো সিনি সংযুক্ত সাইমানো সিনি ভারত হাকতনি প্রধানমন্ত্রী যে পাকিস্তান ইন্ডিয়া ni যে ক্ল্যাশ অফ sini ভারতবর্ষ no যেভাবে বসংমতি সাইতলাংনি থাকা sini সেনা রকম চুবাউইনে sini বায়ু সেনা নৌ সেনা sini ইন্ডিয়ান আর্মি যতনো যে উৎসাহ রইনে যে বসং আগুইতলাং থাকা जों তাবো পুরো বিশ্ব sini ভারতীয় যে সেনা বড় তাও কাইসা গর্বনি বিষয় হই দङ जों বর্মন সম্মান রইনে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী sini তিরঙ্গা কাইসা यात्रा খাইজাগি দङ তিরঙ্গা यात्रा sini রাজ্যনি বিসঙ্গ राज्य लेवल पाइखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पाइखा ताऊ सिनी मंडल लेवल चलि दङ सिनी मंडल लंकांका फाइने शुक्रबार 23 तारिख में सिनी तागरला नाम्बाराव जों कुटुमै तागरला बाजाराव सिनी कासे तिरंगा रैली दङ गाय शनिबार दिनो 24 तारिख में ओदिनो बाहायना हाय सिनी तागरला बाजार ताइ तागरला गानागिनी बाजारनि गानागिनी जेमन हस्पिटाल मन्दिराव भायरनो जों साफाय अभियान कासे दङ 25 तारिखआव सिनी जों जतन साइमानो सिनी भारत हाकतनि मन्त्री हकरा बिनि बखानि ककनो प्रधानमन्त्री मन की बात प्रोग्राम हनि जों जतन सिनी प्रत्येक मासनि चतुर्थ रविबार एबा खाबा लास्ट रविबार हनि जों साइमानो मन की बात प्रोग्राम अबनति बिसंतिनो जा आलोचना acha sat tini ok kuthum nai man thaike oba ani nijini nokno ani nijini tongkhai nokno gamini mungkhe পশ্চিম টাকারজলা সুভাষ চন্দ্র পাড়া বিজেপি জিন্দাবাদ টাকারজলা মন্ডল জিন্দাবাদ টাকারজলা মন্ডল জিন্দাবাদ সিবিএম কংগ্রেস জাকারে বিজেপি হাবাইজন খাবাই খুবাই লামসগো ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইনাল সিন খাবাই খুবাই লামসগো সিবিএম কংগ্রেস জাকারে সিনি Bureau Report Chini Khorang
National Highway ni lama kinaro tongmani falnok rokno rosawai naharnani bagai dagi mungrekha behela barini to shil abo haipati muni koktoma mankino aslo jungjalok lajak lokurokni ganawo thangai basakha YTF ni asufang prosmit debarma Party mungnote koktomani bisingte shaiman ka shukia bare amsani lokorok shalkodong majora rome NH lahar kinaro manikune faloi nokhok naikole faimani koktoma fiaba asomsa khlai hapangni bakhakte shaklai mangrjaka hati barsani bisingono a falok tongmani rokno rosawai naharjaknani bagai asla abaika asomsa behela bari toshilni shaklai jakmani bai amsani lokorongni bisingo nukjaka khakhamung asla jungjalok laijak lokorongni ganawa thangai bajaikha YTF ni আসুফাং প্রস্মিত দেব বর্মা আজকে আমার সুখিয়া বাড়িতে আসা একটাই উদ্দেশ্য এই দিদি আপনারা দেখছেন আমার পেছনে উনি বারবার ফোন করেছেন আমাকে যে ওনারা কি এখানে দোকান সুখিয়া এরিয়া তারা এখানে কয়েকজন ফ্যামিলি এখানে দোকান দিচ্ছে এই হ্যাঁ হাইওয়ে নিয়ার বাই হাইওয়ে তো এই দোকান দিয়েই তাদের সংসার বাচ্চাদের পড়াশোনা স্কুল খরচ সব কিছু এই দোকানের উপর নির্ভর করে তারা চলছে তো কিছুদিন আগে তাদেরকে খোয়াই এসডিএম থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে আনলিগ্যালভাবে তারা হাইওয়ের পাশে যে জায়গাটা অকুপাই করে রেখেছে এই জিনিসটা শুনে আমি অনেক অবাক হয়েছি আর এখানে আসার পরে তাদের সঙ্গে বলার পরে আমি জিনিসটা একদম পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তারা কোনোভাবেই আনলিগ্যালি এই জায়গা অকুপাই করেনি এরপরে এও জেনেছি যে গত সোমবারে তারা এসডিএম এর কাছে দ্বারস্থ হয়ে নোটিশ দিয়েছে যে তো এসডিএম সুবিধাই বলেছে যে আপনারা ইনলিগ্যাল অকুপাই করে জায়গা রেখেছে ন্যাশনাল হাইওয়েতে আপনারা এখান থেকে সরান আপনার কাছে আমরা দিন সময় দিয়েছি এই দিনের সময়ের মধ্যে আপনারা এখান থেকে চলে যেতে হবে এটা এসডিএম ওনাকে বলে দিয়েছে কিন্তু তারাও বলতে চাইছে যে এসডিএমকে কিন্তু এসডিএম তাদের কথা শুনতে রাজি হয়নি নারাজ সো আমার একটাই বক্তব্য বা আমার একটি রিকোয়েস্ট থাকবে সারা ত্রিপুরাতে শুধু একটা হাইওয়ে না 6টা হাইওয়ে রয়েছে আমি দেখি যে সব হাইওয়েতে আশেপাশে এইসব দোকান দেওয়া হচ্ছে এখন আর কোয়েশন হচ্ছে এসডিএম প্রসেসের কাছে আইন যদি সবার জন্য যদি সমান হয় তাহলে শুধু খোয়াই থেকে কমলপুর যাওয়ার পথে যেগুলি দোকান দেওয়া হচ্ছে শুধু এগুলোকে কেন রিটেন করা হবে নাম্বার 1 আমার কোয়েশ্চেন যদি সবার যদি সমান হয় সারা ত্রিপুরাতে 8টা হাইওয়ে রয়েছে সেই হাইওয়ের মধ্যে আমরা সব দেখছি যে এভাবে দোকান দিচ্ছে এইভাবেই সব কিছু চলছে তাহলে কেন শুধু ত্রিপুরা ত্রিপুরা না তো খোয়াই এরিয়াতে পার্টিকুলার তারাকে এখান থেকে নোটিশ দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দেবে আমার 1 নম্বর কোয়েশ্চেন এটাই amsani lukroni shaltamni bising ojungjalno te hamkhlai shathar harjage hanke financial author jabawo ongkhor hini shaka amse lukorok khwaini simi blomni kok thumchi khorang Strangso bandari makha nampara amseong nai buruhodani rokbai thangai Malekha MP Bhattacharya Ashlok majora romai borima konsum pa amsayo tong buruhodani tong sungru korok paini hawano refugee haike tongoi ma tongmai paitago 2020 BCU BJP habang furnishmi buruhodani lokoroni mawshal piri faimani nuksa Ashlok hodano shukang langnani bagai Minister Amit Shah 638 crore by development projects inaugurated and foundation soon Klaizka हमारा प्रेसिडेंट मन प्रेसिडेंट और सभी कार्यकर्ता बोले एक बार आप आइए में और इनकी जो समस्या है आप देखिए इसीलिए आपकी जो प्यार है ये आपको किसके इधर आया है तो मैं मेरा तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और आगे के आपकी जो समस्या है ये समाधान के लिए मैं कोशिश करूँगा बढ़ने तो है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाए जो करना है तुरंत करेंगे और अभी कुछ समस्या आज भी लिख के दिया तो जैसे बिजली का समस्या है और पानी की समस्या है बिजली की समस्या में आप सोलर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं उसका
एक किश्ती में आप तुरंत दें। मैं मेरा को बोल के कमेंट को बोल के ये बिल्कुल Raja Koragli ni pronom ni kok thum ni korang. Tini ni kok tuma shura dino tebo hastayong te hakkoto kok tuma shaiman bagai joya nai tong ni jinra. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो বেশি বড় নরম ন বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রগে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klungkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off manai golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off manai silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase Angkhai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga Swarna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Swarna Kamal Jewelers hastini joto lokorangni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abongkha Swarna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshaya Tritiya ni bagoi joto lokorangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে। একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো, Brown Lychee Drink. Refresh your feeling.
This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Offer of appointment distribution program for newly selected inspectors of food along with the mega blood donation camp was held at Pragna Bhavan, Agartala on Wednesday. Chief Minister Dr. Manik Shah, Tourism Minister Susanto Chaudhary and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar attended the program. Based on a tip-off, the police recovered a large quantity of clothes and fireworks inside 20 bundles, the amount of which is 5 lakh rupees, said the police. 3 people were arrested over this incident. The corpse of a minor Tripuri girl was found in the rubber garden. The deceased child was identified as Ujalika Tripura. This is an incident of Kalabepa Nolsing Sadarpara. Upon receiving the news, police and forensic team rushed to the spot. A person lost life on Tuesday night when the house caught fire. The deceased person is 76 years old. This incident took place in Chandradas village. The damage is estimated to be over 80 lakh rupees. Auto driver was assaulted by some miscreants at Vishalgarh Bridge Chomoni area. The victim name is Suhag Mia. Later, an FIR was filed at Vishalgarh police station. Thieves stole a TR01AV 5330 number bike on Tuesday night. Incident took place in Jampujala Gobind Thakur village. Police have started the investigation over this incident. Bringing to you the news of the day. Offer of appointment distribution program for newly selected inspectors of food along with the mega blood donation camp was held at Pragna Bhavan, Agartala on Wednesday. Chief Minister Dr. Manik Shah, Tourism Minister Susanto Chaudhary and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar attended the program. On Wednesday, 15 deserving candidates were offered the post of Food Department Inspector at a function held at Pragna Bhavan. A blood donation camp was also organized at the same day. The function was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Shah. Speaking at the event, Chief Minister said that since the establishment of the current government, personnel are being recruited with transparency. Vacancies in each department are being filled gradually. Along with this, new vacancies are being created. He further said that it is not possible to solve the unemployment problem with government jobs alone. Therefore, in addition to jobs, arrangements are being made to enable unemployed youth to become self-reliant. কারণ আগে আমরা দেখতাম যে অফার আমরা 35 বছরের রাজত্ব দেখেছি আবার মাঝখানে যে 5 বছরের রাজত্ব কথা তো বলে লাভ নেই এগুলো আর বললাম না সব জায়গায় আমরা দেখতাম দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি যে পার্টি অফিস থেকে অফার দেওয়া হতো অনেকের বাড়িতেও পৌঁছে দিত এগুলো হতো পার্টি অফিস থেকে দিত আমরা কিন্তু সৎ সাহস আছে বলে আমরা এই চাকরিগুলো দিয়ে যাচ্ছি গত 19 এপ্রিল এই টিপিএসসির মাধ্যমে 11 জনকে আমরা স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর পদে আমরা চাকরি দিয়েছি তার অফার দিয়েছি আমরা 26 এপ্রিল সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর পূর্ত দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে মোট 479 জনকে আমরা এই অফার বিতরণ করেছি 30 এপ্রিল 2025 এ 228 জন শিক্ষক পদে এবং 13 মে রাজ্য পুলিশের 975 যে কনস্টেবল তাদেরকে এবং আজ খাদ্য দপ্তরের 15 জনকে এই নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে একের পর এক আমরা এই অফারগুলো আমরা দিচ্ছি
এবং সত্যি আমাদের খুব ভালো লাগছে যে অফার আমরা দিচ্ছি, তার মধ্যে কেউ এখানে বলতে পারবেন না যে কাউকে ধরে, কোনো নেতাকে ধরে বা কাউকে কোনো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিকে ধরে ওরা চাকরিটা পেয়েছে। নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের যে মেরিট, সেই মেরিটের কারণে আজকে কিন্তু সেই জায়গায় এসছে। আমরা চাইছি যে যারা যে কোনো দপ্তরে হোক, যে কোনো চাকরি হোক, সেখানে যেন ক্লিন যারা আছে বা দক্ষতার সাথে যারা সেই টিপিএসসি হোক, জিআরবিটি হোক, সব জায়গায় টিআরবিটি হোক, সব জায়গা থেকে যখন উত্তীর্ণ হয়ে আসে, তো ওনাদের মাধ্যমে প্রপার যে দক্ষ যারা আছেন তাদের থেকে আমরা কিন্তু বেটার, যে সাধারণ মানুষের যে কাজ সেটা অনেক বেশি আমরা পাবো এবং এতে করে আমাদের কোয়ালিটি যে বিষয় আছে সেটা কিন্তু আমরা দেব। আজকে 21শে মে 2025 যদি আমরা কাউন্ট করি, তার মধ্যে এখানে ডাইন হার্নেস সহ মোট 19,262 জনকে আমাদের যে সরকার আসার পর থেকে আমরা বিভিন্ন দপ্তরের চাকরি প্রদান আমরা করেছি। এখানে শুধু আজকে যে আমরা চাকরিগুলো দিলাম তাই নয়, খাদ্য দপ্তরে আরো যে আমার কাছে রিপোর্ট আছে 12 জন সাব ইন্সপেক্টর আরো নিয়োগ করা হবে, 3 জন ফিউমিগেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, 6 জন স্টোর কিপার এবং 35 জন স্টোর গার্ড পদে তারও নিয়োগ করার উদ্যোগ দপ্তরের থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং শুধু এই দপ্তরে না, অন্যান্য দপ্তরেও আমরা আস্তে আস্তে করে চাইছি যতগুলো শূন্য পদ আছে এবং নতুন নতুন আবার আমরা মানে সেই ক্রিয়েশনও করছি অনেক চাকরির জন্য, এবং তাতে করে আগামী দিন যে চাকরি নিয়ে যে হইচই চলছে যে চাকরি হয় না, তো সেইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা সেই গ্যাপগুলো আমরা পূরণ করছি। আর শুধু চাকরি দিয়ে তো হবে না, আমরা স্বনির্ভরতা বা সেলফ রিলায়েন্স যাতে হয় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থানেরও আমরা সুযোগ সৃষ্টি করছি। Apart from the Chief Minister, Minister Sudhanta Chaudhary, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Secretary UK Chakma and others were also present at the event. মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে, তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওদেরকে প্রোটেক্ট করা। ঠিক আছে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Based on a tip-off, the police recovered a large quantity of clothes and fireworks inside 20 bundles, the amount of which is 5 lakh rupees, said the police. 3 people were arrested over this incident. Based on a tip-off, the police recovered a large quantity of clothes and fireworks from a house adjacent to the Khowai Subhas Park Ram Thakur Ashram. On Tuesday night, the police of Khowai Police Station, led by the Khowai Sub-District Police Officer Ushi Subir Malakar and Subhas Park Outpost Ushi Ranjit Sarkar, conducted a raid on a house adjacent to the Khowai Subhas Park Ram Thakur. A large quantity of clothes and fireworks were recovered in the operation. 3 people were arrested. The arrested are Vikas Debarma, Naresh Debarma and Ranjit Debnath. না, আজকে ঠিক সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে খবর ছিল যে গনকিতে রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন একজনের বাড়িতে বেশ পরিমাণ কাপড় এবং বাজি যা নাকি স্টোর আছে, যা নাকি বাংলাদেশে পাচার হবে। যথারীতি আমরা যাই এবং ওই বাড়িতে আমরা 20 বান্ডেল কাপড় ব্যাগ এবং বেশ কিছু বাজির প্যাকেট পাই। ওইগুলি আমরা ওইখানে সিজ করি এবং সাথে আরও সাসপেক্টেড 3 জনকে আমরা ডিটেইন করি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তারা এই কাপড়ের সাপেক্ষে কোনো ডকুমেন্ট প্রডিউস করতে পারেনি। যথারীতি আমরা কাপড়গুলিকে থানায় নিয়ে আসি এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, বাড়ির মালিককে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? হ্যাঁ, বাড়ির মালিককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। স্যার, এই কাপড়গুলি আপনার মানে কোথা থেকে এসেছে? এখন এটাই তদন্ত সাপেক্ষ
এখনো আমরা বলতে পারছি না কোথা থেকে স্যার বাড়ির মালিকের নাম? বাড়ির মালিকের নাম অমর ঘোষ। থ্যাংক ইউ স্যার। না এখানে একটা বিষয় আমি বলছি যে কাপড় তো যে কোনো থাকাতে থাকতেই পারে, মানে কাপড়কে মানে কাপড় থাকাতে আপনারা যে অ্যারেস্ট করেছেন? না এরকম না, অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে খবর ছিল কাপড়গুলি বাংলাদেশে পাচার হবে, তো কাপড়ের সাপেক্ষে তারা কোনো ডকুমেন্ট প্রডিউস করতে পারেনি। কাপড়ের সঙ্গে আপনারা অন্য কিছু অবৈধ কোনো কিছু পেয়েছেন? না, বাজি। তো এখন যে জিনিসগুলি পেয়েছেন মানে তার বাজারে ন্যূনতম কতটুকু হবে কি টাকা পয়সার পরিমাণ? 5 লাখ, অ্যাপ্রক্স 5 লাখ। 5 লাখ। তো কয়জন এনেছেন অ্যারেস্ট করে? এখন পর্যন্ত 3 জনকে আমরা ডিটেইন করতে পেরেছি। These clothes and fireworks were stored for smuggling into Bangladesh. Bureau report Chini Khorang. The corpse of a minor Tripuri girl was found in the rubber garden. The deceased child was identified as Ujalika Tripura. This is an incident of Kalabepa Nolsing Sadarpara. Upon receiving the news, police and forensic team rushed to the spot. According to the incident report, it was learned that a minor Tripuri girl of Manu Bazar area was missing from Tuesday evening. In the end, the corpse of the minor girl was recovered in Rubber Garden on Wednesday morning. The deceased child was identified as Ujalika Tripura, 9 years old. Manu Bazar police station was informed about the incident. Upon receiving the news, police and forensic team rushed to the spot. Later, the corpse was taken to Manu Bazar Primary Health Center for the post-mortem. However, the incident of the death is still unknown. Police and locals assume that she might be killed by some miscreants. However, the real incident will come to light after the post-mortem report. সবাইকে ধন্যবাদ সোশ্যাল মিডিয়া যারা দেখতেছেন তাদেরকে। কালকে উজ্জ্বলিকা ত্রিপুরা নামে নাবালিকা মেয়ে 9 বছরে মারা গেছিল। কী কারণে মারা গেছে এটা ঠিক এখনও তদন্ত চলছে। পুলিশের সঙ্গে কথা আমরা বলেছি এবং তাদের সঙ্গে ডিসকাশন করার পরে এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে মনোবাজার পিএসসিতে। তো দেখতেছি আমরা যতটুকু পারি এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে তাহলে আসামিকে ধরার জন্য এবং অতি শীঘ্রই যাতে পোস্টমর্টমের পরে বোঝা যাবে যে এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে। সবার সাসপেক্ট, পুলিশেরও সাসপেক্ট এখানে এটা মার্ডার হয়েছে। তো আমরা বলতে চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটা সুস্থ বিচার এবং তদন্তর মাধ্যমে যাতে এটা আমরা যেই করেছে তাকে শাস্তি যদি দিতে পারি তাহলে আমরা সাকসেস মনে করব। তো এই কারণে আজকে আমরা থানার এবং হসপিটালে গিয়েছি। পোস্টমর্টমের পরেই সব কিছু আমরা এটা কি মার্ডার হয়েছে না ন্যাচারাল ডেথ এইগুলো আমরা বুঝতে পারবো। তো এই কারণে আমরা চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটার আমরা যাতে যে আসামি ওনাকে আমরা যাতে ধরতে পারি। There was an intense situation in the area over this incident. The police of Monobazar police station have taken the investigation. Bureau report Chini Khorang. A person lost life on Tuesday night when the house caught fire. The deceased person is 76 years old. This incident took place in Chandradas village. The damage is estimated to be over 80 lakh rupees. Donna Chakma, a resident of Chandradas village area of Narikul Kunds under Gandasara subdivision, is approximately 76 years old. The incident was reported to have occurred at around 12 a.m. on Tuesday night when the house caught fire. Donna Chakma died in the fire while removing various belongings from the house. The damage is estimated to be over 8 lakh rupees. Various belongings, documents, ration cards, other cards, and different necessities were also burned into ashes in the fire. Gondachara police are investigating how the fire started. Bureau report Chini Khorang.
Auto driver was assaulted by some miscreants at Vishalgarh Bridge Chomani area. The victim name is Sohag Mia. Later, an FIR was filed at Vishalgarh police station. According to the incident report, it was learned that a person named Sohag Mia from Uttar Chorilam was returning back home from Sipahijala Wildlife Sanctuary after dropping passenger with his auto. However, after reaching at Vishalgarh Bridge Chomani area, two miscreants stopped him and assaulted him. Later, an FIR was filed at Vishalgarh police station. The injured Sohag Mia was taken to GV hospital for medical treatment. আমি বিশালগড় সমুদ্রের ভিতরে আছি সিপাহীজলা প্রায় সময় রিজার্ভ প্লেস যায় আর আমি চিনি জাস্ট জিজ্ঞেসি ভালো আছে নিয়ে আমার গালিগালাজ করে আমার কাছে আই আমার গাড়িতে নামাইয়া দুজনে মিললে আমার মারধর করছে আমার কইছে আমার গাড়িটা রাইকা দিব কেউ কিছু করতে পারতো না। নাম কি নাম আমি জানি না, মুখ চিনা চিনি আমি চিনি। কজনে মারছে? দুইজনে মিললে আমার মারছে। কোন হয়েছে ঘটনাটা? বিশালগড় সমুদ্রের ভিতরে উপর সমুদ্র। কটার দিকে এলো তোমার? এটা 9টা 9:30টার দিকে। তোমার নাম? আমার নাম সোহাগ মিয়া। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি সরিলাম উত্তরমুড়া। কে রে তোমার উপর আক্রমণ করছে? কিছু কোনো কিছু আমার কোনো আগের কোনো শত্রু নাই, কোনো কিছু নাই। আমি নিরীহ মানুষ, আমি মানুষের উপকার করি, বিপরীত করাম গেলি আমি এরা কিচ্ছু করছি না। এরা আমার মারছে জানি আমি এরা কিছু করছি না, ধরছিও না। The police have started taking investigation over this incident. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhorang. Thieves stole a TR01 AV5330 number bike on Tuesday night. Incident took place in Jampujala Govindhagar village. Police have started the investigation over this incident. A group of thieves stole a TR01 AV5330 number NS150 bike on Tuesday night. Incident took place in Jampujala Govindhagar village. It was learned that on Tuesday night the family members went to sleep after dinner as usual and left the bike in the house lobby. On the next morning on Wednesday, there was no bike in the house lobby. Family members screamed over this incident. After that, the bike owner, including some villagers, started searching for the bike. In the end, the bike owner filed GD entry at the Jampujala police station. Bike to daily to Tonya Zaga, Mia Watani, no Sitong Malia, Nothing Pata Tomanta, Ozaga. Mian Hydra posting outside. Mia Noko Dalia and Pata Tomani. Quite Mia. Mia Bistarik ni Horaita. Quite a digger of one cana. Abu Barta or Haika Tongo, Bartan Poren and Kanagotanaka, Singapore to Zaka, Semalia. Nino bike ni Incoke. Tam bike. NX 150. Number of Sedeman. TR01 AB Tipano Tiris. Acha. Omo Boam Cyclemo. Sankuma Ponset to Sankuma, Paranka Gumna Tour Para. Nin Sinimunke? Bidi de Burma. Bidi de Burma. Acha. Uncle Mo a Tana case Hamni under Clay. Come on, Jampujala. Yes. Kaboro Parapaka Tanan Borole. Tanan Borok in very high temperature. Tam Salang Bro. Borok to Nagana Nishata. Acha Emne Omahai J. Nin Bike Mamani Cabnos Kun Sonde Horo about Tom. Sunday have to come up. Asika Logo Nong Yang area of my Kamaro, Kaba Kun cover to them. I'm a Hakeo, Pundok, Kishimisa Kamau of me, like that. Pundok, Kamau, of nature. Jampujala police have started taking the investigation to find out the thieves and the bike. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat
after reps after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Offer of appointment distribution program for newly selected inspectors of food along with the mega blood donation camp was held at Pragna Bhavan, Agartala on Wednesday. Chief Minister Dr. Manik Shah, Tourism Minister Susanto Chaudhary and AMC Mayor MLA Deepak Majumdar attended the program. Based on a tip-off, the police recovered a large quantity of clothes and fireworks inside 20 bundles, the amount of which is 5 lakh rupees, said the police. 3 people were arrested over this incident. The corpse of a minor Tripuri girl was found in the rubber garden. The deceased child was identified as Ujalika Tripura. This is an incident of Kalabepa Nolsing Sadarpara. Upon receiving the news, police and forensic team rushed to the spot. A person lost life on Tuesday night when the house caught fire. The deceased person is 76 years old. This incident took place in Chandradas village. The damage is estimated to be over 80 lakh rupees. Auto driver was assaulted by some miscreants at Vishalgarh Bridge Chomani area. The victim name is Suhag Mia. Later, an FIR was filed at Vishalgarh police station. Thieves stole a TR01 AV 5330 number bike on Tuesday night. Incident took place in Jampujala Govind Thakur village. Police have started the investigation over this incident. Bringing to you the news of the day. The villagers met the BDO of Hejamara RD block for not getting beneficiary from the government on Wednesday. The members of the village committee also met the officers of Agriculture Department and discussed with them over the concerned issue. According to the incident report, it was learned that the members